Okay, shall we begin? I was going to start, from 9:30 to 9:50 on my time with a period of meditation, but now that period has been taken over by the Zoom bombing. I see. Банта говорит, что мы должны были начать с периода ведомой медитации сначала, но поскольку такое произошло, мы его пропустим. Okay, so I'm very happy to have this opportunity to present some talks on Dharma to Russian-speaking people, whether in Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan, or any other countries. Банта говорит, что он чрезвычайно рад вот этой возможности говорить с аудиторией из России, из Беларуси, из Украины, из Казахстана, отовсюду, кто здесь присутствует. And in the talks that I'll be giving, I intend to cover some of the basic Buddhist teachings as found in the Pali tradition, the Pali Nikayas. И в этой серии лекций Банте собирается дать как бы основу учения, как она дается в палийской традиции. So these talks will be intended for people who want to get a basic understanding of the fundamentals of the Buddha's teaching. И эта серия лекций будет предназначена для людей, которые бы хотели получить базовое представление об учении Будды, то есть это, можно сказать, для начинающих. Okay, so the talk today is devoted to the topic of the Four Noble Truths. И сегодня мы поговорим о 4 благородных истинах. Yeah, often in many sort of basic textbooks on Buddhism, the Four Noble Truths is presented as sort of the basic Buddhist teaching. But actually, when the Buddha gave a teaching on the Dhamma, he didn't begin with the Four Noble Truths. И в многих буддийских книгах, так сказать, указано, что 4 благородные истины – это то, с чего начинается учение. Но фактически Будда, когда преподавал свое учение, он начинал не с 4 благородных истин. Usually he would begin with more elementary teachings, like teaching on generosity, ethical conduct, the teachings on karma and the fruits of karma, in order to prepare his audience for the teaching on the Four Noble Truths. Обычно он начинал с таких тем, как щедрость, нравственность, поведение и кармические механизмы, так сказать, последствий наших действий для того, чтобы подготовить аудиторию к уже вот более базовым вещам, таким как 4 благородные истины. And then he would teach the Four Noble Truths only when he was confident that the people that he was speaking to would be able to understand them. И 4 благородные истины он объяснял всегда только тогда, когда он был уверен в том, что аудитория уже подготовлена в достаточной степени, чтобы понять, о чем идет речь. Yeah, but it's become sort of the common practice, especially on writers on Buddhism in the West, to begin explaining the Buddha's teachings by explaining the Four Noble Truths. And I'm following in that kind of model. Но когда буддизм пришел на Запад, к западным людям, сложилось так, что вот обычно это учение преподносится, начинается с 4 благородных истин, и я последую вот этой уже сложившейся традиции. Okay, so the first question that I raised then is to deal with what is the role of the Four Noble Truths in the Buddha's teaching. И первое, о чем хотелось бы сказать, это о том,
какова роль четырех благородных истин в буддийском учении. Yes. So first, we find the Four Noble Truths mentioned as the content or the content of the Buddha's enlightenment, that the Buddha says that what he realized on the night of his enlightenment were the Four Noble Truths. И первое, что мы можем обнаружить здесь, это то, что четыре благородные истины были упоминаются в текстах как то, что было постигнуто, понято Буддой в момент пробуждения. То есть это были именно четыре благородные истины. Yeah, so if you're familiar with the account of the account the Buddha gives of his enlightenment, he explains how when he was sitting under the Bodhi tree, then he entered first the four jhanas, the four states of deep meditative absorption, and then he attained the three higher knowledges. И если мы почитаем отчеты или, как сказать, описание того, как происходило пробуждение Будды, то там будет описано, что он сидел под деревом Бодхи, что он достиг четырех джан, четырех состояний поглощения, да, медитативного, и после этого достиг трех знаний, так называемых. Yeah, so the first knowledge that he attained was the recollection of his past lives, his past existences over many, many cosmic aeons. Первое знание – это знание прошлых жизней на много-много эпох назад, то есть именно вот его собственных жизней. Он их вспомнил, как бы увидел. And then the second knowledge that he attained is called the divine eye, which is the ability to see sentient beings, living beings passing away, that's dying and taking rebirth in accordance with their karma. Второе знание – это так называемый божественный глаз или божественное зрение, с помощью которого он увидел, как существа рождаются, умирают, перерождаются в различных мирах согласно их карме. Yeah, so that these two knowledges gave him a very broad understanding of the nature of samsara, the nature of the round of rebirths. И вот эти два знания дали ему очень такое глубокое, широкое знание о том, как устроена сансара, какова ее природа, можно сказать. And then he says, in the third part of the night, then he says, with my concentrated mind, I directed my mind to knowledge of the destruction of the asavas, of the defilements. И насчет третьего знания он сказал, что в третью часть ночи я обратил свой очищенный ум на предмет или проблему освобождения от асава, то есть это загрязнение. So he said that with my concentrated mind, I understood the nature of suffering, or in Pali, dukkha, the origin or cause of suffering, the cessation of suffering, and the path or the way leading to the cessation of suffering. И он говорит, что с помощью своего очищенного ума он понял природу страдания, какова причина страдания, как оно прекращается и каков путь, ведущий к прекращению страданий. And then he said that when he knew and directly saw these Four Noble Truths, then his mind was liberated from the defilements of sensual craving, the craving for existence, and from ignorance. И когда, он говорит, когда эти четыре пункта, эти четыре истины были полностью им
поняты, то именно тогда произошло освобождение от чувственных желаний, от стремления к существованию и от загрязнений ума, And so you и could see, от неведения, пардон. okay, from this you could see that the knowledge of the Four Noble Truths was the content of the Buddha's enlightenment, and that is what led to the Buddha's own liberation from all the defilements. И поэтому можно сказать, что, собственно, знание четырех благородных истин — это как бы содержание учения Будды, и это был вот как раз прозрение в эти истины, был прыжком к освобождению от помрачения, от загрязнений. Okay, but the Buddha also teaches that it is the knowledge of the Four Noble Truths, that sort of the direct knowledge of the Four Noble Truths, that brings liberation for his disciples. So the task for the Buddha's disciples is to directly know and understand the Four Noble Truths. И Будда также говорит, что именно знание четырех благородных истин является тем, что достигали его ученики, когда достигали полного освобождения. And so we see already when the Buddha gave his first discourse after his enlightenment, he traveled from Gaya to Benares, Varanasi, where he met 5 ascetics, and then he gave the first discourse, the Dhammacakkappavattana Sutta, and in that first discourse, he explained the Four Noble Truths. И мы видим, что когда Будда давал свое первое объяснение Даммы, когда он вышел из в Оленей парк, да, где были первые его ученики, 5 человек, он как раз, это все описано в Dhammacakkappavattana Сутте, и он там как раз давал им прежде всего именно объяснение четырех благородных истин. Yeah, and while the Buddha was expounding the Four Noble Truths, then one of the disciples who was listening penetrated to the Four Noble Truths and gained the first flash of enlightenment. И когда он это объяснял, один из его учеников, слушая уже эту лекцию, да, о четырех благородных истинах, проник вот в суть учения и получил как бы первую вспышку просветления. I'm getting some messages from my students asking what's going on, so I'm just going to send a quick message to one of them. Okay. Банта говорит, что сейчас просто ему шлют сообщения его ученики, спрашивают, в чем там, что происходит, и он им вот сейчас отвечает, и им шлет вот нашу ссылку. Let me just take this call. Okay. Sorry. Hello. Oh, you're wrong. Yeah. The group, the Russian-speaking group. Yeah. Can you hear me? Yeah. I'm on. The Russian-speaking people gave me another link, Zoom link. I'm giving the class to them now. Okay, sorry for that interruption. It's concerned No problem. Yeah, the cancellation of the previous class. Okay, so I was saying that, well, the Buddha gave that discourse on the Four Noble Truths, and one of the disciples named Kandanyo. Okay. Того ученика, который первым достиг этого пробуждения, звали Канданью.
Его потом звали Аня Канданья, то есть как-то там, по-моему, означало быстрый, что ли, Канданья, или тот, который первый был, что-то такое в этом роде. It just has to be that we missed it this time. But next, yeah, we'll work it out next time. Okay, okay, sorry about that. Олег, а это ваш Zoom, да? Да. Всё. Okay, we can speak later about that because I'm giving the class now. Okay. Okay, sorry. Okay, so I was saying that one of the disciples named Kondanyo then got the teaching through the Four Noble Truths. He got what's called the eye of the Dhamma, which set him irreversibly on the way to liberation. И вот первый ученик Канданья, когда слушал, когда все 5 вот первых учеников слушали, вот Канданья постиг учение и достиг первой стадии пробуждения. Это называется глаз Даммы. И когда он этого достиг, это уже означало, что он неизбежно достигнет и окончательного пробуждения тоже. Okay, and then through the lifetime of the Buddha, when we look at his teaching career, we see again and again, he teaches in various ways. He teaches the Four Noble Truths. И вот когда мы дальше посмотрим на на протяжении всего вот периода, когда Будда преподавал свое учение, мы будем видеть, что он постоянно снова и снова преподает именно 4 благородных истины различными способами. Yeah, and there's a famous story. It's told in one of the suttas where the Buddha was walking through a forest with a group of his monk disciples. Then he picked up a few of the leaves from the ground. He took the leaves in his hand, and then he asked the monks, he said, "What do you think is more, the leaves that I have in my hand or the leaves in the forest?" And the monk said, "The leaves in your hand are few, the leaves in the forest are many." И вот есть известная история, которая описывается в суттах, когда Будда шел по лесу со своими учениками и подобрал с земли сухие листья, горсть сухих листьев, и сказал, что больше, где больше листьев, в моей руке или во всем этом лесе. And so then the Buddha said, in the same way, the things that I have directly known but not taught you, those are many. But the things that I have taught you, those are few. И монахи ответили, что, конечно же, те листья, которые в лесу, это намного меньше, чем то есть в руке намного меньше, чем в лесу. И Будда ответил, что схожим образом то, что я прямо вижу и знаю, намного больше, чем то, чему я вас учу. Okay, and he says that the reason why he didn't teach the many other things is because they don't lead to enlightenment and liberation. But the few things that he taught, those are the Four Noble Truths. And the reason he teaches the Four Noble Truths is because they lead to enlightenment and liberation. И Будда сказал, что причина, по которой он не учит вот этим всем многочисленным вещам, заключается в том, что он учит только тому, что ведет к освобождению. И то, что ведет к освобождению, это 4 благородные истины, поэтому он учит именно им. Yeah, and the way the Four Noble Truths lead to liberation is that they are the key to stopping or ending our wandering in samsara. So the Buddha says that the reason we have wandered from life to life in samsara is because we have not understood the Four Noble Truths.
И четыре благородные истины работают таким образом, что они предотвращают наше блуждание в сансаре. И причина того, что мы вообще блуждаем в сансаре, заключается в том, что мы не понимаем четыре благородные истины. But when we have that deep, personal, penetrating knowledge of the Four Noble Truths, that puts an end to ignorance. И когда мы достигаем глубокого видения четырех благородных истин, когда мы их понимаем по-настоящему, это кладет конец неведению. And when ignorance is ended, then craving is ended. And when craving is cut off, then comes liberation from the cycle of repeated birth and death, from samsara. И когда исчезает неведение, исчезает страстное желание. А когда исчезает страстное желание, соответственно, кончается та движущая сила, которая нас удерживает в сансаре. Okay, so now I want to come next to the next topic, and that is to bring up the question why these four truths are called noble truths. In Pali, we use the term Arya Satya. So these are noble truths. И следующая тема, к которой я бы хотел перейти, это вопрос, почему, собственно, эти истины, четыре благородные истины называются благородными. Да? На палийском языке это звучит как Ария Сатча, благородная истина. Почему? Yeah. One reason found in the suttas is because these four truths are real. That is, the sutta says these four noble truths are real, they're free of error, and they're the ultimate truth, the absolute truth. So therefore they are called noble truths. Первая причина, которую можно найти в сутах, заключается в том, что четыре благородные истины реальны, то есть они описывают реальность, как она есть, они безошибочны, то есть в них нет ошибки, именно поэтому они называются благородными. And so to look at these four noble truths, to really make an effort to understand them, requires a certain nobility of character. It's not just for ordinary people who are pursuing worldly pleasures, but to look at these truths, one needs strength of character and clear understanding. И вторая причина заключается в том, что для того, чтобы понять эти истины, необходимо определенные качества характера, которые можно назвать благородством. То есть обычные люди, которые снедаемые чувственными удовольствиями, они это не смогут сделать, они просто не будут это делать. Поэтому человек обладает благородными качествами. And then another reason they're called the Four Noble Truths is because it is the knowledge or realization of these Four Noble Truths that transforms one into a noble person, that is, into an Arya Pugala. И еще одна причина, по которой эти истины называются благородными, заключается в том, что знание этих истин человека переводит как бы в статус Ария Пугала, то есть благородной личности. So in early Buddhism, a distinction is made between the great masses of people who are called in Pali Putujana, ordinary people, and then those who truly and deeply understand the Four Noble Truths are called noble persons, Aryas. И в древних текстах есть такое разделение между основной массой людей, которые называются путуджана. Это люди, которые живут обычной жизнью, как бы не понимают этих истин. И, с другой стороны, те, кто, наоборот, имеет глубокое понимание этих истин, и они называются ария. То есть это уже благородные личности.
And so as one goes on practicing the Dharma, especially developing insight and panya or wisdom, when the wisdom reaches a certain degree of maturity, then one directly realizes the Four Noble Truths and becomes a noble person. И когда человек в ходе практики значит, достигает или, можно сказать, практикует мудрость, паня, знания, то он как раз и проникает вот внутренним взором в четыре благородные истины. Okay, then the next question that I bring up is the question why there are four noble truths. И следующий пункт, который хотелось бы рассмотреть, заключается в том, почему их четыре, почему этих истин четыре. Yeah, it's sometimes said that the Buddha modeled the formula for the Four Noble Truths on the process that a physician, a doctor, uses when treating a disease. Есть такое мнение, что Будда давал эти четыре благородные истины примерно в таком же ключе, в котором врач дает заключение о болезни и о том, как ее лечить. So when a sick person comes to the doctor, then the doctor, first he has to determine what is the disease from which the patient is suffering. И когда таким образом, допустим, больной приходит к врачу, то первое, что врач делает, это определяет, в чем проблема, в чем заболевание. Then the doctor has to try to find out what is the cause of the disease, then to determine can this disease be cured, and then what is the medicine to cure the disease. И далее врач определяет, какова причина этого заболевания. Далее он определяет, может ли это заболевание быть излечено. И четвертый пункт, он определяет, какое лекарство против этого заболевания. Yeah, so this is very much the procedure that the Buddha uses, that the Buddha sets out in the Four Noble Truths. First, he looks, what is the disease from which humanity is suffering? And that is the disease of dukkha, or suffering. Then in the second Noble Truth, he investigates what is the cause of that disease, which he'll say is craving. Then in the third Noble Truth, he'll determine that a cure is possible. The end of dukkha, suffering can be ended. And then in the fourth Noble Truth, he prescribes the medicine, which is the path, the Noble Eightfold Path. И схожим образом Будда излагает четыре благородные истины в таком же ключе, в таком же порядке. Он сначала определяет, в чем болезнь, в чем проблема, это страдание, дуkkha. Дальше он определяет, в чем причина, это страстное желание. Дальше он определяет, возможно ли прекратить эту болезнь, это страдание. И он говорит, что да, можно. Это третья истина о прекращении страданий. И четвертая истина, он описывает, как это делается, как собственно, прекратить эту болезнь. Yeah, another way to understand the reason for Four Noble Truths is to say that these Four Noble Truths can be divided into two pairs. Другой вариант того, как понять, почему вот эти истины в количестве 4 штук, так сказать, заключается в том, что они разбиваются на две пары. Yeah, so the first pair, that's the first truth, and the second truth are the truths that relate to or describe the nature of samsara, and the second two truths describe the nature of liberation. Две первые истины описывают природу сансары, то есть помраченного бытия, а третья и четвертая, две остальные описывают суть освобождения от сансары. Yeah, and in each pair, the two truths are related
by the relationship of cause and effect. И в каждой из этих пар вот, одна половина и другая соотносятся друг к другу как причина и следствие. Except that the first truth shows the effect, which is dukkha or suffering, the nature of conditioned existence. That is the effect. И дукха показывает как бы результат страстного желания, да, то есть страстное желание причина, а дукха это результат. And then the second truth shows the cause of dukkha, that's the truth of origin, which are craving and the defilements. И вторая истина показывает причину, первую истину, да, причину страдания, что это страстное желание. Okay, then in the third and fourth truths, we have the result or the effect first in the third truth, the cessation of dukkha, which is nibbana. Но в второй паре мы сначала имеем первым причину. Так, стоп. The first is effect. The third noble truth is effect. Yeah, and then the fourth noble truth shows the cause or the means for attaining nibbana, and that is the truth of the path. И в качестве третьей истины мы имеем тоже результат. Путь – это причина, да, то есть путь ведет к результату. Четвертая благородная истина. Okay, so now, so far what I've dealt with is sort of general overview of the Four Noble Truths. And now we're going to look more deeply at the four truths individually. And here I'll be focusing mainly on the first three truths, because the fourth truth on the path we'll be dealing with in detail in a later class. И мы сейчас рассмотрим сначала в общем вот эти четыре благородные истины, потом рассмотрим три первые благородные истины, потому что четвертая благородная истина, ее детальное рассмотрение будет дано в последующей лекции, поскольку это вообще такая достаточно объемная тема. Okay, so the first noble truth is in Pali is called the Dukkang Arya Satchang, the noble truth. And here we come across a certain difficulty with the word dukkha. In English, we usually translate this as suffering, but the word dukkha has many implications, shades of meaning that go far beyond merely suffering. И первая благородная истина – это истина о страдании или о дукхе, дуккам ариан сатча, right? Yeah. И эта истина говорит о дукхе. Дукха обычно переводится как страдание вот в западных переводах, но здесь есть проблема, потому что сам палийский термин дукха, он намного шире, чем просто страдание. Там очень много смысловых оттенков. Yeah, in the Indian languages at the time of the Buddha, the word dukkha originally meant pain or suffering. But the Buddha took that word and gave it a much broader meaning. В странах вот Индии, да, Северной Индии, где был Будда во времена Будды, дукха изначально действительно означала боль, вот просто боль банальную, да, но Будда взял это понятие и придал ему намного более широкое значение. Yeah, so the word dukkha, as the Buddha uses it, comes to take on the sense of what is imperfect, what is defective, what is stressful, what is unsatisfactory, and so on. И Будда придавал это значение этому термину как что-то неудовлетворительное, что-то несовершенное, что-то как бы дефектное, да,
И вот все вот эти значения, какое-то неудовольствие и так далее, все эти значения входили в это понятие. Okay, so now I will read the actual text of the First Noble Truth, and then we will explore it in more detail. Мгм. И сейчас я прочитаю, собственно, вот текст данного как бы отрывка из сутты вот про первую благородную истину, и мы его рассмотрим. Мгм. Okay, so the text goes, the Buddha, and this is from the first sermon of the Buddha. He says, this is the noble truth of dukkha or suffering. Birth is suffering, old age is suffering, illness is suffering, death is suffering. Вот благородная истина о страдании. Рождение страдания, старение страдания, смерть страдания. Так, и, по-моему, дальше мы не идем. Мгм. Okay, and we could see that these types of experiences pertain to what we could call bodily suffering, that is birth, old age, illness, and death. Those are sufferings that arise from the body. Да, и болезнь тут еще была, и мы можем сказать, что вот эти вот 4 пункта, значит, рождение, старение, смерть и болезнь, это все как бы телесные страдания. Okay, then the Buddha goes on and he says, union with what is displeasing is suffering, and separation from what is pleasing is suffering, and not to get what one wants is suffering. И далее Будда говорит, соединение с тем, что неприятно, это страдание, разъединение с тем, что приятно, это страдание, и так, sorry, the third union. The third one is not to get what one wants. Yeah, right. И получение того, что человек не хочет, это тоже страдание. Okay, so here we have like union with what is displeasing. So there are people that I don't like, but maybe I have to work together with them, live together with them. I have to meet with them if they're disagreeable relatives, but disagreeable uncle and cousins, but I have to meet with them. So that is a kind of dukkha, unpleasant, disagreeable. Соединение с неприятным – это достаточно, может быть, простой вещью, как встреча с какими-то неприятными людьми, например, да, которые нам, мы их не любим просто-напросто, да, и это своего рода тоже дуkkha. Or disagreeable things that one sees, hears, tastes, and so on, disagreeable sense objects. И, например, столкновение с как бы неприятными чувственными объектами, это там звуки, картины и прочее, вот то, что нам неприятно. Yeah, just a few minutes ago, we had experience of this. We were all looking forward to having a nice, peaceful, and informative class. And then we go on to my personal Zoom meeting account, and so much noise and this disturbance. And all of that was causing a lot of dukkha in the mind. И мы буквально вот некоторое время назад как раз столкнулись с таким явлением, когда мы зашли в мирный класс, так сказать, для совершенно мирного занятия, и вот услышали весь этот шум и так далее. Это был своего рода дуkkha для нашего ума. And then separation from what is pleasing is suffering. So there are people that I like, that I love, that I'm attached to, and maybe they go to live elsewhere or they pass away, or things that I like, I lose them. And so that causes suffering.
разделение с тем, что приятно, это тоже вот можно, например, увидеть в такой ситуации, когда мы вынуждены расставаться с людьми, которые нам дороги, которых мы любим, и пришло время, вот, так сказать, с ними расстаться, это тоже будет дукой. And then not to get what one wants is suffering. So many people want to have a lot of material things, to have a lot of wealth, or they want to become famous or powerful or to have high position, and they don't get that. And that becomes a cause of dukkha, of mental suffering. Не получение того, что мы хотим, это может быть в том случае, если, например, человек желает получить какие-то богатства, благополучие, власть, известность и тому подобные вещи, и он не получает этого, и это тоже в нем рождает определенного рода дукху. Okay, so here we have the three types of mental suffering: union with what is displeasing or disagreeable, separation from what is pleasing or agreeable, and not to get what one wants. И таким образом мы получаем три вида умственного страдания, умственной дукхи. Это соединение с тем, что неприятно, разъединение с тем, что приятно, и неполучение того, что мы хотим. And then the last statement that the Buddha makes in explaining the First Noble Truth gives, I call this a kind of universal meaning to dukkha. Here he says that the five aggregates subject to clinging are dukkha. This is the Panchupadana Khandha. И последнее утверждение, которое он Будда в связи с этим делает, оно носит такой универсальный характер, и оно формулируется таким образом. 5 совокупностей цепляния являются страданием, панчупаднаканда. So this is a kind of technical expression that the Buddha uses. And I'm not going to deal with this in detail in today's class. Of course, the next class that we'll be having will be devoted to examining the five aggregates. But just to treat them in brief here, the five aggregates are the factors that make up our body and mind. So it's the physical bodily form, feeling, perceptions or ideas, the volitional activities, and consciousness. So what we are, the constituents of our life, are these five aggregates. Банда говорит, что сейчас мы не будем углубляться в такой достаточно технический термин вот 5 совокупностей цепляния, но вкратце сейчас достаточно будет сказать, что 5 совокупностей цепляния – это то, что составляет, собственно, наше существо. Это физические какие-то явления, да, физическое тело, это восприятие или развлечение, это чувство, это волевая активность и это сознание. And these five aggregates, the factors of body and mind, are said to be dukkha, not because they're all suffering, but in the sense that they are defective or imperfect because they are impermanent. И когда Будда говорит, что вот эти 5 совокупностей являются страданием, он это говорит не в том смысле, что они вот полностью все являются страданием, а в том смысле, что они несовершенны, они дефектны, да, потому что они непостоянны. Yeah, what we call the five aggregates are always arising and passing away, and they don't have any kind of solid core, substantial core, but they're just five kinds of processes, always arising and passing. И вот явления, которые входят в эти 5 категорий, 5 совокупностей цепляния, они постоянно появляются, исчезают,
и в них нет ничего постоянного, и они не могут составить какого-то ядра для нашего существования. Okay, so this is one way to understand the meaning of dukkha, that is through the distinction of bodily suffering, mental suffering, and then what I call universal dukkha, that is the imperfect nature, the impermanent nature of the five aggregates. Это первый способ понимания, что такое дуkkha. То есть это телесные страдания, это умственные страдания и это универсальные, так сказать, страдания. Okay, another way in which the Buddhist texts explain the meaning of dukkha is by analyzing three different types of dukkha. Другой путь, который Будда использует, чтобы раскрыть эту тему, это описание 3 типов дукхи. Yeah, okay, so the first is called the dukkha that consists in painful feeling, painful bodily and mental feeling. Первый тип это дуkkha, которая состоит в болезненном ощущении, телесном или умственном. То есть это прямое болезненное ощущение. So the painful bodily feeling, I get ill, or I get injured, or I feel some kind of pain, headache, stomach ache, any kind of illness, and that causes painful bodily feeling. And then when I have some kind of worry, distress, fear, sorrow, grief, all those types of mental painful feeling, all of that is called dukkha, consisting in painful feeling. Здесь, что касается телесного такого болезненного ощущения, это может быть просто болезнь, или мы получили ранение, или у нас болит голова, или там, желудок и так далее. А умственная боль – это когда мы чувствуем страх, депрессию и прочее, огорчение и прочие такие состояния. Вот все это входит вот в эту первую категорию прямого страдания, прямой дукхи. Okay, so that is the first, and that's the most obvious form of dukkha. Это наиболее такая очевидная форма дукхи. Okay, but the second kind of dukkha is called dukkha due to change. And this means that every pleasant feeling and every cause of pleasure is bound to change. Второй тип дукхи называется дукха, обусловленная изменениями. И она возникает из-за того, что все, что приятно в нашем существовании, оно исчезает рано или поздно. Okay, so all of the things that give me pleasure, that give me happiness, maybe I have a nice house, nice car. If I'm a married man, I have a nice wife, nice children, a good job. I feel very comfortable, very happy. But all of these outer conditions are impermanent, unstable. Все такие вещи, которые нам приносят радость и счастье, там, работа хорошая, семья, дети, машина, дом, все это обусловленное, оно не постоянное, оно неизбежно рано или поздно исчезнет. And so the more I cling to these causes of pleasure, the more I'm preparing myself for suffering in the future when they change. И чем больше мы вот сейчас привязаны ко всему этому, тем больше мы себя обрекаем на страдания в будущем. And even if I'm young and healthy, this youth is going to change to old age. The health is subject to illness, and even my very life is subject to death.
И даже если мы сейчас молоды и здоровы, это неизбежно кончится, когда мы станем старше. И если мы сейчас здоровы, это закончится, когда мы заболеем. И даже вся жизнь наша тоже закончится рано или поздно. Okay, so that is the second aspect of dukkha. Dukkha due to change, the change of pleasure and the loss of pleasant situations. И это вот, как уже говорилось, второй вид дукхи. Дукха, обусловленная изменениями, изменениями в том, что нам нравится, в том, что приносит нам счастье. Okay, and then the third kind of dukkha, like this is the deepest level of all. This is called in Pali, it's called sankhara dukkha, which we would translate as the dukkha, or the suffering, or the unsatisfactory nature of all conditioned experience. And this refers to the constant arising and passing away of bodily and mental experience. И третий вид дукхи, он наиболее глубокий и, может быть, там, наименее доступный для понимания. Он называется на пали санкара дукха, то есть это дукха, обусловленная обусловленная изменчивостью того, что, из чего состоит наша жизнь. Okay, so that takes care of our threefold analysis of dukkha. And now to fully appreciate the full meaning of the first noble truth, we have to take into account the fact that the Buddha teaches rebirth, that we don't live just one life, beginning with birth, ending with death, but that our lives are part of a beginningless series of lives, the cycle of repeated birth and death called samsara. И чтобы получить полное представление о том, о чем говорил Будда в «Четырех благородных истинах», нужно иметь в виду такую вещь, что он всегда как бы говорил о перерождениях, о том, что вот эта наша жизнь — это не единственная жизнь в цепочке перерождений, что есть прошлая жизнь, будущая жизнь и так далее. Yeah, so the Buddha says that samsara is without any discoverable, any perceptible first point, that there's no beginning to this cycle of repeated birth and death. И вот это Будда говорил, что вот в этом процессе перерождения нет никакой начальной точки. То есть она безначальна, и это все продолжалось с незапамятных времен. And so this means that through beginningless time, we've been wandering from life to life, experiencing all of the dukkha of birth, old age, sickness, and death. Из незапамятных времен, безначальных, можно сказать, времен мы блуждаем вот по этим жизням, из жизни в жизнь, и испытываем нескончаемое страдание вот всех этих трех видов. So it's not the case that we go through the experience of dukkha just with one life, but it's life after life after life, again, encountering all the different forms of dukkha. То есть это не какое-то страдание вот только в этой жизни, это жизнь за жизнью происходит умножение вот этого страдания, мы постоянно пребываем в этом, это и есть сансара. Okay, then so that will suffice for our explanation of the first noble truth. And now we'll come to the second noble truth, which is called the truth of the origin or cause of dukkha. И сейчас я оставлю первую благородную истину и перейду ко второй, которая называется истиной происхождения
страдания или истинной, ну, да, истинное происхождение страданий. Okay, so first then I will read the actual text of the sutta and then give some explanation. Сначала я прочитаю опять текст сутты и дам некоторые объяснения. Okay, so the text says, now this is the noble truth of the origin of suffering. It is craving which leads to renewed existence. И вот истина о происхождении страдания. И причина страдания – это страстное желание, которое ведет к возобновляемому существованию, Accompanied by delight and lust, seeking delight here and there. сопровождающееся наслаждением и влечением, ищущее наслаждение там и сям. Then craving for sensual pleasures, craving for existence, and craving for non-existence. Это страстное желание к чувственным удовольствиям, страстное желание к существованию и страстное желание к несуществованию. Okay, so that is the actual wording of the text in the Buddha's first discourse. And now we'll look at some of these terms more in greater depth. И теперь мы вот эти слова, которые были приведены в сутте, рассмотрим более детально. Okay, so first, the word that the Buddha designates as the cause or origin of dukkha, the Pali word is tanha. И вот это слово, которое Будда обозначает как причина страдания, оно на палийском языке звучит как танха. And this is the word that I translate as craving. И вот это слово я перевожу как страстное желание или жажда. Yeah, some translators into English translate tanha as desire, but I think that's misleading because in English, there can be good desires and bad desires. И некоторые переводчики переводят этот термин как просто желание. Но я считаю, Банта говорит, что я считаю, что этот перевод не точный, потому что есть как бы хорошее желание и есть нехорошее желание. Поэтому здесь не об этом речь. Yeah, so in Pali, there's another word that can be translated as desire. That word is chanda, C-H-A-N-D-A. И вообще говоря, в палийском языке есть термин, который можно перевести именно как желание. Этот термин звучит как чанда, то есть это совсем другой термин. Yeah, chanda can be good or bad. Вот чанда как раз и может быть хороший или плохой. But tanha, craving, that is bad desire. Но танха, страстное желание или жажда, это именно, ну, как бы сказать, плохое желание. And so that is the desire, the type of desire that lies behind, that causes dukkha or suffering. И вот именно вот это вот желание и лежит в основе дукхи или страдания. Okay, and then the text of the sutta says that craving, it uses the Pali word pono bhavika, which is what I translate as leading to renewed existence. В оригинале говорится, что как раз страстное желание – это причина, которая ведет к возобновляемым рождениям, да, то есть к новым и новым рождениям. Вот Банте так перевел эти слова. Yes. So this expression indicates that it is craving that causes rebirth. It's craving that causes us to move from life to life within samsara.
То есть это значит, что именно вот жажда нас толкает к тому, чтобы рождаться снова и снова, и, по сути, оставаться в сансаре. Вот это и есть причина того, что мы в сансаре. And then this craving is said to be accompanied by delight and lust, or delight and attachment, maybe, or delight and lust. И также говорится, что страстное желание или жажда сопровождается наслаждением и влечением или там, привязанностью, цеплянием, как-то так можно перевести. And so the word here, raga, translated as lust, indicates the desire for things that we don't have. And then the word nandi, translated delight, is enjoying the things that we acquire, enjoying them with this craving. Здесь слово влечение, рага, означает как бы желание получить то, что мы еще не имеем, а наслаждение, нанди, означает уже наслаждение уже тем, что мы имеем, приятное, да? Okay, then the third expression used here, seeking delight here and there. This shows that when one has craving, when craving is sort of governing, dominating the mind, one is never satisfied, but one is always looking for new sources of pleasure in one thing or another thing. И третья часть вот, описания этой истины, когда Будда говорит, что из-за страстного желания существо постоянно ищет наслаждение тут и там, означает, что когда страстное желание руководит существом, то ему неведом покой, он постоянно ищет новых и новых приятных, так сказать, явлений. Like to give an example of this, when I was living in Sri Lanka as a monk for many years, every day we would get Sri Lankan food for our meal. Как пример, в качестве примера здесь можно, например, сказать, что когда я жил в Шри-Ланке в качестве монаха, то мы каждый день, соответственно, получали пищу, да, в качестве подаяния. And then I used to remember the days when I was living in New York City, and we used to, with my friends, we would go from time to time to Chinatown to enjoy the Chinese food. И когда я до этого жил в Нью-Йорке, мы с моим другом периодически ходили в Чайнатаун, чтобы поесть китайской еды. And I would think, oh, it's so boring to have to eat Sri Lankan food every day. If only there were some Chinese restaurants around where I could go to get some Chinese food. И я тогда, будучи в Шри-Ланке, думал, что как же это как бы утомительно, что ли, как надоело мне вот эта вот шри-ланкийская еда каждый день. И вот бы здесь были китайские рестораны. Okay, now I'm living in New York State in a Chinese monastery. So almost every day, we get Chinese food. И сейчас я живу в штате Нью-Йорк в китайском монастыре, и мы практически каждый день имеем китайскую еду. And so I think, oh, having Chinese food every day is boring. If only we can get some Sri Lankan food. И сейчас я уже наоборот думаю, вот как надоела эта китайская еда каждый день, было бы неплохо получить шри-ланкийскую еду. And sometimes some Sri Lankan people will come to the monastery bringing Sri Lankan food, and they'll put it out on the table. And then I will take the Sri Lankan food, not the Chinese food. И иногда в монастырь попадают люди из Шри-Ланки, они приносят ланкийскую еду, и я тогда беру именно ланкийскую еду,
а не китайском. Yeah, so that is the way the mind works when it's governed, when it's controlled by craving. We're always seeking something different, new sources of pleasure. И именно так работает ум, когда он, так сказать, захвачен страстным желанием, мы постоянно ищем каких-то новых удовольствий. Okay, then in the statement from the sutta on the origin of dukkha, you could say that the text mentions three kinds of craving. So we have craving for sensual pleasures, craving for existence, craving for non-existence. И далее мы в этом определении второй истины имеем такое определение трех видов дукхи. Это дукха к чувственным удовольствиям, дукха к существованию и дукха к несуществованию. Okay, so the explanation of these, I gave my own explanation, which I think is rather simple and clear. So the craving for sensual pleasures is craving to enjoy the objects of the senses through any of the senses. Beautiful forms, delightful sounds, nice odors, tastes, soft and gentle touch sensations. И я дам сейчас самое такое простое объяснение свое к этим трем видам. Значит, первый вид наслаждения, это, то есть, вернее, страстного желания к чувственным наслаждениям, это страстное желание или жажда получить все приятное, касающееся органов чувств. Это какие-то виды приятные, звуки, вкусы, запахи, жажда все это иметь. Okay, then craving for existence. This is the craving, sort of the attachment to life, and which then turns into the craving to go on existing from one life to the next. И второй вид жажды существования заключается, то есть, вернее, можно его объяснить таким образом, что это жажда жить, жажда продолжать свое существование из жизни в жизнь и так далее. And sometimes people who have belief in rebirth or some existence after death, maybe they have the desire to be reborn in the heavenly worlds, or to come back as a human being, to become a king, or to become a wealthy person. So it's craving for some form of existence. И если, например, человек верит в перерождение, он может желать переродиться, скажем, в каких-то небесных мирах или в человеческом виде, там, в виде короля, царя, богача и так далее. Это жажда к существованию в любом виде. Okay, then the third kind of craving is a bit obscure, I have to say. It's called craving for annihilation. And I understand, or I interpret this to mean a craving for a complete end to existence at death. Третий вид, он немножко такой не совсем очевидный, это жажда аннигиляции, жажда исчезновения, то есть жажда полного прекращения какого бы то ни было существования. То есть это тоже жажда, тоже страстное желание. Yeah, I won't deal with this at length because it's a bit obscure. Я бы хотел описание вот этого вида жажды на этом закончить, потому что это немножко такой более смутная тема, то есть она не так очевидна для начинающих. Okay, so now I want to bring up the question, how is it that craving is the cause of dukkha or suffering? И теперь давайте рассмотрим, как это вообще получается, что жажда является причиной страданий. Yeah, so the way I look at it, I could see that craving can cause suffering at two levels. I call one the psychological level, and the other is the level beyond the psychological level.
И я бы сказал, что здесь можно рассмотреть два уровня. Почему жажда или каким образом жажда причиняет, то есть ведет к появлению страданий. Это психологический уровень и, как бы, можно сказать, за психологический, то есть за пределами психологии. Yeah, so how craving causes suffering at the psychological level, this is something that we could see pretty clearly and directly simply if we reflect and examine our own experience. Вот на психологическом уровне это вполне видно, да, для нас на нашем повседневном опыте, как жажда порождает страстное, как жажда порождает страдания. Okay, so suppose that, say, craving arises, some desire arises in the mind. Например, возникает какое-то желание, да, или там жажда. Okay, let's say I'm fond of dark chocolate myself. Okay, so say I'm sitting at my desk reading or studying something, then the thought comes into my mind, dark chocolate. Например, я обожаю шоколад, ну, допустим, да, там, человек обожает шоколад, и вот, значит, он сидит за столом, что-то делает, и And ему на ум приходит мысль о темном шоколаде. but I'm interested in the book that I'm reading, so I try to dismiss the thought, push away the thought, dark chocolate. Но я отгоняю эту мысль о темном шоколаде. But the thought doesn't give up and go away. Но эта мысль не сдается, и она не уходит. But it keeps on pushing against the mind. And so then I feel some kind of displeasure. И она продолжает стучаться в ум, так сказать, и толкать меня, и я начинаю чувствовать определенное неудовольствие. Okay, so that desire creates some kind of displeasure, discontent. So I'm sitting here trying to read, but the voice is saying, get dark chocolate, get some chocolate, get some chocolate. И я вот сижу, значит, что-то изучаю, пытаюсь, значит, читать текст, а ко мне в голову стучится мысль, голос: возьми шоколад, возьми шоколад, возьми шоколад. Okay, but so then I give up and I yield to the thought, and then I get up and I go and I look in the cabinet trying to find some chocolate. И тогда я сдаюсь, значит, поддаюсь давлению этой мысли и иду искать шоколад. But then if there's no chocolate there, then there comes disappointment. Maybe I even get angry. Maybe I think the other monk ate the chocolate. He didn't leave any for me. Но получается так, что я не нахожу этот шоколад, и я чувствую разочарование, даже гнев, и, может быть, думаю, вот другие монахи не оставили мне шоколада, все съели. Okay, so if you fail to get the object that you want, then there comes disappointment, sorrow, maybe anger. И что приходит в результате? Это приходит разочарование, грусть, тоска, гнев, все такое прочее. So that's a kind of suffering due to craving. И это, в общем-то, страдание, да, это разновидность страдания именно благодаря жажде. Okay, but suppose now I open the cabinet and I find some chocolate, then I feel happy. Но теперь давайте предположим, что я открыл этот шкафчик и нашел там шоколад. И я чувствую счастье. And so I take some chocolate and I enjoy the chocolate. И вот я, значит, ем шоколад и наслаждаюсь этим вкусом. But then after some time, then the feeling of dissatisfaction will set in.
но через некоторое время все равно возникает ощущение неудовлетворенности. And then the desire will arise again, and we go through the same cycle. So there's a cycle of desire, obtaining the object of desire, pleasure, dissatisfaction, and dukkha. И дальше этот весь цикл будет повторяться. То есть через какое-то время, значит, опять возникает неудовлетворенность, опять желание получить это приятное получение этого приятного удовольствия, а потом опять неудовлетворенность. And so the mind, as long as it's governed by craving, it can never really find complete peace and satisfaction. И таким образом ум, который охвачен страстным желанием, он никогда не может найти окончательного удовлетворения, окончательного внутреннего покоя. And often when we are driven by craving, then we will do things that could be harmful to ourselves or harmful to others, and that will bring a lot of suffering for other people. И иногда под действием жажды мы даже можем причинять какие-то действия, то есть, вернее, совершать какие-то действия, которые причиняют вред и страдания другим людям и боль. So it's because of craving for wealth, for example. People become aggressive business people, trying to drive their competitors out of business. They'll cheat, do things dishonestly. And in this, they're creating a lot of suffering for a lot of people. For example, прошу прощения. Например, некоторые люди, которые занимаются бизнесом и стремятся к богатству, они могут прибегать к таким нехорошим приемам, да, обманывать людей и прочее, прочее. И они становятся агрессивными, испытывают гнев и так далее. И все это умножает страдания. Okay, so this is sort of just a brief treatment of how craving becomes the cause of dukkha or suffering at the psychological level. И вот это, так сказать, описание того, как жажда становится страданием, приводит к страданию на психологическом уровне. Okay, then the second way in which craving is the cause of dukkha, this is beyond the psychological level. And here we have craving as the root cause for the cycle of rebirths in samsara. И тот уровень, который за пределами психологии, уровень, ну, как бы объяснения, как жажда приводит к страданию, он касается того, что почему происходит перерождение. Оказывается, что жажда – это как бы коренная причина того, почему мы перерождаемся. Yeah, so this becomes clear through the formula or the teaching of dependent origination, which we'll be dealing with in the third program or third session in this program. So I'm not going to go into this in detail here. И этот процесс описывается в доктрине зависимого возникновения или взаимозависимого возникновения, который мы будем рассматривать на третьей лекции, и я сейчас его детально не буду рассматривать. But the basic point is maybe simply that it's through craving that we cling to life, to existence. And so when death takes place, then craving drives the stream of the mind into a new existence. That's what we call rebirth. И если это вкратце излагать, то можно сказать так, что жажда заставляет нас цепляться за существование, и когда происходит смерть, она как бы толкает нас к тому, чтобы начать новую жизнь, да, то есть вернуться в круговорот перерождения. Okay, so now we come to the third noble truth, that is the truth of dukkha nirodha, the cessation of suffering.
И теперь мы переходим к третьей благородной истине, которая на палийском языке называется дуkkha ниродха. Это прекращение страданий. And so again, I'll read the text. I'll shorten it a little bit. So the text says that this is the noble truth of the cessation of suffering. It is the remainderless fading away and cessation of that craving. И Будда это формулирует так. Вот третья благородная истина. Это безостаточное или окончательное увядание и прекращение этого страстного желания или этой жажды. And so the point here is that to the degree that we eliminate craving, that we remove craving, to that extent we become free from suffering. И смысл здесь такой, что в той степени, в какой мы отпускаем, устраняем жажду, в той же степени мы достигаем освобождения от страданий. And when craving is completely eliminated, that's the cessation of craving, then suffering is completely eliminated. И когда жажда полностью устранена, то, соответственно, страдание полностью прекращается. Yeah, and how suffering is eliminated, again, this can be understood at two levels, the psychological level and the level beyond the psychological. И устранение жажды, устранение, соответственно, страдания может быть понято на двух уровнях, опять на психологическом и на запсихологическом. So at the psychological level, when we reduce craving in our life here and now, then to that extent, we reduce our tendency towards grief, sorrow, worry, fear, stress, and so on. И на психологическом уровне это можно описать так, когда в той степени, в какой мы в своей жизни снижаем уровень жажды, да, страстного желания, вот этих вот как бы нехороших желаний, в той же степени у нас пропорционально снижается количество страданий, напряжения в жизни. And then the level beyond the psychological, this means that when craving is completely eliminated, that brings an end to the cycle of rebirths. А на запсихологическом уровне можно сказать так, что прекращение жажды, прекращение страстного желания приводит к полное прекращение, приводит к полному прекращению перерождения, циклов перерождения. Okay, and then the fourth noble truth is the truth of the way or path to the end of dukkha, and that is the noble eightfold path. И четвертая истина – это истина о пути, ведущем к прекращению страданий. Yeah, so briefly, this is the path of right view and right intentions. Если кратко говорить, то это правильное воззрение, правильное намерение. And right speech, right action, right livelihood. Правильная речь, правильное действие, правильный образ жизни. And then right effort, right mindfulness, and right concentration. И правильное усилие, правильная осознанность и правильное сосредоточение. Yeah, so I'll be dealing with the path in the later class, so I'm not going to go into it in detail here. И я буду рассматривать этот восьмеричный путь, этот путь к освобождению, четвертую благородную истину в последующей лекции, и сейчас не буду подробно это описывать. Okay, so this will be my overview of the Four Noble Truths. And I think we have some time. We could maybe for 15 minutes for questions, if you would like.
И вот это был обзор, значит, четырех благородных истин, темы. А сейчас у нас есть где-то, может быть, 15 минут для того, чтобы ответить на вопросы. Yeah, but just let me take a break for 3 minutes. Но, пожалуйста, дайте мне перерыв на 3 минуты. Okay, so I'll be back in 3 minutes. Окей. Так, я сейчас пока посмотрю, какие у нас тут вопросы появились. Очень много всего. Страдания обусловлены, да. Совершенно верно. Третий вид духи, санкара духа, страдания обусловлены. Страдания от отсутствия я и отсутствия независимого существования. Да, спасибо. Так, как отделить страстное от нестрастного? Хороший вопрос, мне кажется. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, можно ли медитировать на жажду? То есть смотреть Я как-то жажду не слышу, прерывается звук. и путем, чтобы представлять эту жажду, или это неправильная медитация? Это вот только вам вопрос. Но это тогда мы потом говорим об этом. Okay, we have a question. Okay, you'll have to, of course, translate questions asked in Russian. How to make a difference between Tanha and Chanda, between the craving and just desire. Okay, yeah, the word Chanda, as I said, it's used in a broad way. So sometimes it could be the wholesome desire. Like, for example, when the Buddha is explaining right effort, he says that you should bring forth a desire for removing unwholesome states of mind, or the desire to abandon unwholesome ways of action and generate the desire to bring forth good states of mind and to engage in good actions. So chanda, desire, can be good, but also sometimes chanda as desire can be bad. But craving, the word tanha, is always used in the negative sense as something to be sort of, it's tanha is always sort of a self-centered or a selfish desire. It's always in some way based on the idea of getting something for oneself in a rather narrow way, whereas desire can be the desire to do good, desire to help other people, desire to practice meditation, and so on. So those are wholesome or good desires. То есть это вопрос был о том, как отделить страстное от нестрастного, страстное желание от нестрастного. И Банда говорит, что да, вот здесь тоже уже отвечали в чате, что чанда – это более широкое понятие желания, и в том числе, например, правильное намерение – это желание именно вот в виде чанда того, чтобы предотвратить нездоровые состояния, взрастить здоровые и так далее. А танха – это всегда в негативном смысле, это всегда такое я-центрированное желание, которое имеет в виду что-то получить для себя. Да? Так, какие еще? А может расцениваться наполнение жизни смыслом деятельностью с недуховным материальным решением задач, как танха и рага? Окей. And when we deal with such a desire as, to fill my life with
sense with activity for the good of people and so on, but not spiritual sphere. Is this chanda or tanha? Oh. When I want to do some good for people, but not about spiritual. No, that's still a good kind of desire. Say if people are in poverty and one wants to help them come out from poverty, people are hungry, one wants to ensure that they get sufficient food, people are sick, say a doctor has a desire to help to cure people who are sick, that is certainly a good desire. So if the desire leads to actions that promote, even in the worldly way, the well-being and happiness of others, then it can be considered a good desire, a wholesome desire. То есть, если мы желаем чего-то на благо других, даже если это не духовное, а просто мирское что-то, помочь бедным, больным, голодающим и так далее, это все равно хорошее желание, все равно здоровое желание. То есть это не относится к тантру. Так. Жажда ходит из желания. Так. Жажда тесно. Так, жажда тесно связана с чувством времени. И ведь если бы жизнь была неограниченного времени, люди бы не торопились. Okay. Is craving is connected to the feeling that we have time. We have time of life. Because if we would know that we have no time, we would not crave for anything. This person asks. Yes. I'm not quite sure that I understand the question. I'm not sure as well. Yeah, is craving connected to the time of life? I don't quite. Feeling of time, knowing Feeling. that we have time to life, days and years and. I see. Yeah, if I understand correctly, I'd say, yeah, in a sense, craving maybe is connected with the idea that we'll go on sort of living for years and years and years. And so we don't recognize that, that death is inevitable and that death can occur at any time. So sort of one of the reflections that the Buddha teaches with themes of meditation is to remind ourselves that we are bound to die and that death can come at any time. And so when we reflect in that way, then it inspires stronger effort to practice the Dhamma to overcome craving. Ну, в каком-то смысле жажда действительно связана с тем, что мы не осознаем, что смерть может в любой момент наступить, и это приводит как раз к такой беспечности. И одна из практик в учении Будды, которую Будда давал, это памятование о смерти, о том, что мы смертны можем в любой момент приставиться. Так. Тут много всего написано. Так, что происходит с существами, которые испытывают жажду? Что происходит когда? Где? The question is, what happens with a person who feel the craving to non-existence? What's trouble with this desire? What's wrong with it? Yeah, the way I understand this, it's a little bit problematic, but I think that this was the belief among some of the ascetics in the Buddha's time, that they had the belief in samsara, that life goes on from life to life, but
but they had the idea that there was a self, and so they wanted to end the existence of the self. And they usually would do this through the extreme types of ascetic practices, like self-mortification. Вот как Банта говорит, что, скорее всего, вот этот пункт появился из-за того, что в те времена существовали аскеты, которые верили в существование «я», непрерывного «я», или, можно сказать, души, но они стремились это «я» разрушить и прекратить его существование. И из-за этого они пускались в очень такие суровые аскетические упражнения, самоумерщвление, можно сказать. Так, желание помогать другим разве не? But it is about the desire to help others. Can this desire to help other people be a craving? Can it be connected with Tanha? I say that it can be, but it's not necessarily the case. It depends on the extent to which, let's say, one becomes self-identified with the activity of helping others. So somebody, you could translate that, then I'll continue. Банта говорит, что он бы сказал, что такое желание помогать другим может быть связано с страстным желанием, но не обязательно. И оно связано с страстным желанием в той степени, в какой оно как бы эгоистично, да, то есть в какой оно связано вот с «я», с яшностью. Okay, so if a person sort of has true empathy and compassion for the people they're helping and wants to truly fulfill their essential needs with compassion, then I say that that's a wholesome kind of desire. Если человек стремится помочь людям с таким милосердием, состраданием, то Банта говорит, что он бы это назвал здоровым желанием. But if somebody is claiming to be helping others, but they want to make the other people dependent on themselves or to impose their own ideas on the others, then I'd say that the desire becomes an unwholesome desire. Но если человек стремится помогать другим, чтобы они, скажем, начали его ценить, этого человека помогающего, или чтобы они приняли какие-то его идеи, то это уже будет нездоровое желание. Так, далее. Так. Является ли желание жить в более благоприятных условиях, где соблюдаются права человека, вредным страстным желанием, или надо принимать и мириться с теми условиями, где выпало родиться? Is that desire to live in more appropriate conditions, like more a free country with where state more respectful for human rights and so on, is such kind of desire is craving, actually, or you must accept and give up with conditions where you are born and where you are living. Yeah, I wouldn't call it that's necessarily certainly not a harmful craving. I'd say probably one could think that in order to really flourish both materially and spiritually, one needs a good supporting conditions. And so in that case, certain kinds of social conditions where human rights are respected, where there's more social, economic justice and so on, those would provide more suitable conditions for a person to flourish in all aspects of their life, whether it be family life, social life, or spiritual life.
And so, of course, if you don't have the opportunity, okay, you can translate. Окей. То есть это такое желание, оно не обязательно прямо-таки страстное. То есть, в принципе, условия, благоприятные условия могут вам дать возможность процветать во всех смыслах, и в смысле там, семейного благополучия, и в том числе и в смысле духовной практики. То есть это, в принципе, может быть просто вот именно желанием, стремлением получить более подходящие условия. Yeah, there's a well-known little sutta called the Mangala Sutta, which speaks about 38 kinds of blessings. And one of the blessings is Pati Rupa Desa Vasocha, which means living in a suitable environment, living in a suitable place. So the ideal, one of the ideals is to live in a place which is conducive to wholesome activities and to practice of the Dharma. Yeah, И I see. есть... Okay, please. Есть такая маленькая сутта, Мангала-сутта, счастье. В ней как раз перечисляются 38 условий счастья. И одним из условий является как раз проживание в благоприятных условиях, вот в том числе для того, чтобы, значит, процветать в духовном смысле. Okay, I say one, I'm going to have to go soon, but I see a question in English in the chat box, so maybe I could take that question and answer it. Okay, so the question is, if a person is developed emotionally, does this contribute to the path to enlightenment? Is it important to observe one's emotions in order to achieve deep results in meditation practice? Банте, пожалуйста, выключите микрофон, вот у кого он включен. Банте зачитывает еще один вопрос, который ему прислали. Он заключается в том, что если человек достигает так сказать, стремится, что ли, к эмоциональному развитию, способствует ли это освобождению? Yeah, I say definitely the development of wholesome emotions is very important in following the path to enlightenment. Банта говорит, что развитие здоровых эмоций, оно, безусловно, благоприятствует продвижению, да, к освобождению. Yeah, so we have to, in following the path to enlightenment, we have to overcome what are called the destructive emotions like greed, anger, hatred, arrogance, and so on, and then develop the beautiful emotions, like we usually have 4 of them: loving kindness, compassion, joy with others, and equanimity. Мы, когда продвигаемся по пути, мы должны преодолевать нездоровые эмоции, такие как гнев, жадность и прочее в этом роде, и, наоборот, взращивать благотворные эмоции, это дружественность к другому человеку, сострадание, сорадование, равностность и так далее. Okay, we'll have to go up now for the meal. So we'll have to end the program here. Okay. Сейчас у Банта время еды, и поэтому мы сейчас должны уже прервать нашу встречу. I think for the future classes, it's probably better to use this Zoom link than the one that I gave you. Yeah. And then yeah, I will share this Zoom link. Maybe you send it to me, then I could share it with my students as well. Because I think the people who were invading were all coming, they were all speaking in not English, it sounded like Russian. So they must have picked it up from Russia or some other country. Окей. То есть в будущем мы, наверное, будем встречаться все-таки вот по этой ссылке, таким вот более или менее узким кругом, без посторонних.
Okay, so we do like end the program with the sharing of the merit. So I'll recite some verses in Pali. So we share the merit with beings in other realms of existence. И мы сейчас будем делать разделение заслуг, мы будем делиться заслугами с другими существами. На палийском языке это будет происходить. Okay. Akasha ta chabumata deva naga mahidika punyantang anumoditva chirang rakantu sasanam. Akasha ta chabumata deva naga mahidika punyantang anumoditva chirang rakantu desanam. Akasha ta chabumata deva naga mahidika punyantang anumoditva chirang rakantu mang parang. Thank you so much, Bhante. Okay, so Thank the you next so much. session it will be, I think it's June 11th. Yeah. Okay, Right. so then I'll see you then. Yeah. See you then. Yeah. Okay. Right. Thank you very much. That was a Okay. pleasure. Okay, thank you. Okay.